and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04 330 788 and 06 550 5500. Bringing wellness to your life. നമസ്കാരം. ആയുർ സൗഖ്യത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ആണ്. ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. ഡോക്ടർ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. താങ്ക് യു. സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസും അതിൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുക. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം 2 മുതൽ 3 വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടറും ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം 3 മണി വരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ, then how are you? I am good. So the topic is actually gastritis and yes. Gastritis and how, like, what are the treatments we'll be giving in Ayurvedic, Yes. right? So what is gastritis? That is my first question, because lots of people have lots of confusion about that. See, generally gastritis is a term where it is a group of conditions which are involved, where the stomach lining is involved, basically. Yes. Inflammation in the stomach lining. It can be in a form of pain or, acid reflux. Bloated, or, actually, no? Yes. Heartburn, there is bloating, distension. There are different things in that, if you see. Yeah. But gastritis generally is considered as a group of condition which involves the inflammation of the lining of the stomach. Okay. Okay, wherever you see maybe there is little heartburn, they tell it can be in a form of gastritis. There is pain in abdomen. Yeah. That can come under gastritis again. So there are different things which involves, and maybe in few people you see there's too much of distension observable. When you Yes. see, you can make out that their stomach is bulging out. Yeah. This is also in a form of gastritis which comes. So there are different things which comes under gastritis. ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ചില ആൾക്കാരിൽ ഹാർട്ട് ബേൺ ആണ്, നമുക്ക് നെഞ്ചെരിച്ചിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാരിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കും, വയറിങ്ങനെ ബ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വയറ് ബൾജ് ചെയ്ത് വരും, പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ്. ചിലവർക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബേപ്പ് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാരിൽ വരുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ, വയറ് ബ്ലോട്ട് ആവുന്നത്, അപ്പം പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വരാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. So doctor, types of, we are getting in a different symptoms also, it's showing different way. So what are the cause actually, why we are getting this gastritis? Causes, if we see, there are wide range of causes. Yeah. The first thing that the gastritis starts because of indigestion. Indigestion comes when you have very unhealthy food habits. Unhealthy food habits, improper time, there is no proper sleep. Yeah. All of these will lead to indigestion, where the gastritis start. Yeah. Leaving the indigestion part of it, we can go is where the people are very much used to eating a lot of spicy, oily food. This thing will cause Fried and all, no? Yeah. Fried food. And these days, though, we are too much used to eating fast food. Just get a burger, pizza, eat and done. So these things cause a lot of problem to the stomach, which can cause gastritis. And if you have noticed, we have little mild headache only commonly we can take. Yes. Headache or some pain. We attend to, these days we get on the desk, we just get the medication, painkillers we get. So we just buy and we eat. These things cause a lot of trouble to the stomach, especially NSAIDs, where you are just taking painkillers on and off, cause too much trouble, causing gastritis. Okay. Leaving this, there's improper sleep, no proper sleep. Then too much of anger or stress, you're too much under work pressure. These things can also cause gastritis. Okay.
So the main thing our lifestyle actually. Lifestyle. ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം, നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്, പിന്നെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്. നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മലയാളീസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് സ്പൈസി ഫുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എരിവുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കും, ഒരുപാട് നമ്മുടെ വയറ്റിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സ്ലീപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്ര മണിക്കൂർ, നമ്മൾ 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങാണ്ടിരുന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രഷറോ ടെൻഷനോ, നമുക്ക് വർക്ക് പ്രഷർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണലി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രഷറും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻഡൈജഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ്, ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ, കാരണം നമ്മുടെ വർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിടന്നുറങ്ങും, അപ്പോൾ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വയറിൽ ഗ്യാസ് ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോട്ട് ആവും. പിന്നെ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് ഒരു കാരണം തന്നെയാണ്, വെള്ളം കുടിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. സോ ഡോക്ടർ, mainly like lots of people are suffering from this gastritis, but what are the symptoms actually? You told me in the beginning like lots of people, but what are the, like, you know, we have to think that okay, I have to see a doctor, it is really going beyond the line. So how we can identify that? Generally, if in case you tell I have to see a doctor, where you know you get the symptoms at least twice in a week, you will suffer maybe with acid reflux, or there is heartburn, or there's some symptom weekly, maybe once or twice, you will get it on a regular basis. Yes. So you have to consider seeing the doctor. If you go in for the symptoms, we can tell there might be stomach upset, pain in the stomach, too much of belching or hiccups coming, or there's all the time, you know, there's some discomfort in the abdomen with nausea, vomiting. This will be there, and most of it, you know, there'll be no appetite. You don't feel like eating anything. Yes. There'll be loss of appetite, loss of taste. These symptoms, when they keep on increasing in severity, you might at times also see blood in the vomit, what you do, because there is some internal bleeding happening. Or there is blood in the stools. When you pass motion, you know, the stools will be, you know, dark in color. They'll be brownish with blood mixed with it. Okay. So these will be the symptoms which commonly you see in the beginning. Okay. Keeping going on with the symptoms, you know, these symptoms are also help us in differentiating the condition which is there within, diagnose it and treat also. Yeah. Because, you know, few of them will have acid reflux. Yes. Okay, this is generally, you know, the gastroesophageal reflux we tell. After they eat the food, maybe they lie down or something, they feel that, you know, all the food or something is coming up again. Yes. That will be there. Or other than this, there'll be heartburn. You know, just irritation, like burning sensation in the chest and the stomach. Yes. This will be there. You know, and you know, Ayurveda also explains different types of pain, where the pain either comes during the process when you are eating and the food is going inside, the stomach pain starts. Yes. That happens in few conditions, and in the few, as soon as you finish with the food and the, you know, the digestion process starts, the pain starts in the abdomen. This will be there. Or at times, you know, continuously this constant pain in the stomach which keeps on happening. Like this pain will also come. So that's a peak time actually we need to see for the treatment, either, you know, what treatment we can do, or either by medication, or, you know, the treatment procedures, what we basically do. Anything to be done, consulting a doctor would be very much better. ഞാൻ ചോദിച്ച ഡോക്ടറിനോട് നമുക്കിതിൻ്റെ കുറേ സിംറ്റംസ് ആണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചില ആൾക്കാരിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റൊമക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെഞ്ചരിച്ചിലിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹിക്കപ്സ്, ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഏമ്പക്കം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇക്കിൾ പോലെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഏമ്പക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വോമിറ്റിംഗ് വരാൻ, നമ്മൾ നോഷ്യ, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണം ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ ഭയങ്കര തളർച്ച, തലകർക്കമൊക്കെ വരികയും നമുക്ക് ഛർദ്ദിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന പോലെ, പ്യൂക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നൊരു ചില ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏമ്പക്കം വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ പ്യൂക്ക് ചെയ്യും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓക്കാനം വരും. അപ്പോൾ അതും ഒരു കാരണമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക,
നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവും. ബേണിംഗ് സെൻസേഷനും അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് വിശപ്പ് തോന്നില്ല. നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം നമുക്ക് അപ്പറ്റൈറ്റ് ഉണ്ടാവത്തേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കാരണമാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ പോലെ തോന്നുക, അതുപോലെ തന്നെ സിവിയർ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒന്നി വോമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ കഴിയും. അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൂളിൽ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കളറായിരിക്കും. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്റ്റൂളിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശം ബ്ലഡും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സിംറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്നും ചെറുതായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമേ അല്ല. അപ്പം ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഹൈ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും അത് തള്ളിക്കളയരുത്. ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേറൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. സോ ഓൾവേസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിംറ്റംസ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് എല്ലാം ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കാം, നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423824991 0423824991 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം. ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു ആണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എന്നും അത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എത്രയധികം നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് കുറയ്ക്കാമെന്നും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റാം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 0423824991 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം, ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. So doctor, like in your daily basis, like what condition is mostly like people are coming like with what condition? See, these here generally what we see is with the heartburn. People come with burning sensation. After they eat, they feel that it is still there. And at times it also happens that they eat just little food and they feel very full. And again, and sometimes they feel hungry. So this condition they come in, and at times they also come with associated symptoms. They will not know what behind thing is, but they will just complain telling that they have pain in the neck and shoulder. They have too much of thirst, on and off they want to drink water. This thing they tell, or otherwise they are mouth ulcers. Mouth ulcers is one of the condition mostly seen during indigestion. Mouth ulcers they come in with, or otherwise they're all the time tired. They tell they feel very tired. The gastritis is one of the reason causing all of these symptoms. But generally they will not understand that it is gastritis. It's because of that. And only the other symptoms which are coming up, they will come with these complaints. Yes, mainly heartburn and mouth ulcer. Mouth ulcers. Okay, and there is pain generally. Yeah. ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ചപ്പം എന്തായാലും ഡോക്ടർ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ഏതാണ് സിംറ്റംസ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമുക്ക് നെഞ്ചരിച്ചിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ പല ആൾക്കാരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് മൗത്ത് അൾസർ വരുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ അല്ല, നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക്കിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മൗത്ത് അൾസർ വരുന്നത്. Sorry to interrupt you. There is one more thing they come up with: irregular bowel habits. Yes. Either constipation or after clearing the stools also they feel that still they want to burning fast. And there'll be burning sensation also along with that. Even this thing will be there. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പറായിട്ടല്ലാത്ത നമുക്ക് മോഷനൊന്നും പോയില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. അപ്പം കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് കാണിക്കുന്നത് മൊത്തവും നമുക്ക് ഒന്നീ നമ്മുടെ നെഞ്ചരിച്ചിലുണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് അൾസർ ഉണ്ടാകുക, വയറിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകുക, നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാകുക, അതുപോലെ തന്നെ വാഷ്റൂമിൽ പോയാലും പിന്നെ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പോകാനുള്ള സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും നെഞ്ചരിച്ചിലുള്ള ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും അപ്പം ഒന്നും കഴിക്കാതൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423824991. So doctor, okay, these kind of symptoms we were talking about. So what kind of treatments you are giving for all these kind of sickness? If you go in for the treatment part, there are different treatments. Yes. Basically, we start with Langana. Langana means trying to lighten the body, helping in digestion. Like, we give intermittent fasting, or we control their diet, what to eat, when to eat. This thing will be there. And then we tell Pachana. Pachana is basically, improving your digestive system. Okay. Trying to digest the food what they eat with internal medications, basically. This, and then there is this Vamana, I had explained, this vomiting process where we, induce vomiting. This thing helps in removing whatever impurities are, stored in the stomach. When it comes out, the stomach will have a fresh start. Okay. So this will in a way helping reducing gastritis.
Then there is Virechana, where we give motions to have loose motions. This thing is there, and there is Vasti, enema treatment, what we tell. Enema. Yeah. In this what happens is we can correct their bowel movement with enema. So this will also in a way help in reducing down the gastritis. It can control the constipation, actually. Yes. Okay. So first one is Langana, right? Langana is actually lightening of the body, where we give them fasting or intermittent fasting, controlling their diet. ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് ഡോക്ടറിനോട്. അപ്പം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ പല ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ എന്താണ് രോഗിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിന് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. ഈ ലംഘന എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരു സമയം വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെഡിക്കേഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് Pachana means like how that will improving the digestive system, where we give them internal medications. Pachana എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനോട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ തന്നു. അത് എന്താണ് നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യും. അത് കൂടാതെ സ്വേദന, that is sweating, sudation, where we give heat from outside, where you can sweat. Okay. സ്വേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്വെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ഫുള്ള് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് ഹീറ്റ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്വെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് സ്വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അത് കൂടാണ്ട് വമന ഈസ് ലൈക്ക് വോമിറ്റിംഗ്. സോ നമുക്ക് വോമിറ്റ്, അതായത് നമ്മളുടെ ആ ഗ്യാസ്ട്രിക്കിന്റെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ വോമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് വമന. വിരേചന ഈസ് ദ ലൂസ് മോഷൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വോമിറ്റിങ്ങിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൂസ് മോഷനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ വിരേചനയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാണ്ട് വസ്തി ഈസ് വസ്തി നമ്മൾ നാട്ടിലെല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇനിമ വയ്ക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതാണ് വസ്തി എന്നുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് പല തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിലുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ലംഘന, പാചന, സ്വേദന, വാമന, വിരേചന ആൻഡ് വസ്തി. ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നത്. ഡോക്ടർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പം എന്താണ് ആ രോഗിയുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെന്റും അവർക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക. So how long they have to take this treatment? It depends. See, if the conditions are very mild, maybe we can treat the gastritis with Langana and Pachana. Then going in for the rest of the other treatments. These two treatments were with intermittent fasting or reducing or changing their diet. Lifestyle and giving them internal medications. The symptoms whatever are there can reduce down. Okay. If in case the heartburn or the gastritis causing constipation and all of that, the symptoms are severe, then we go in for the Vamana Virechana treatment, which takes a set of maybe 1 week to 10 days of complete procedure to finish. Okay. So that means like depends upon what is the condition of that patient, and that it will continue maybe 1 or 2 weeks like that. 1 week also, if like it's possible, then you can. Then we can, because these treatments have a set of days to be done. Yes. So we do it in so many days, and then the internal medication will be started again. Okay. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വാട്ട് യു ആർ ഗിവിംഗ് ഈസ് ലംഘന ആൻഡ് പാചന. നമ്മൾ ലംഘന ആൻഡ് പാചന, അത് ലംഘന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ കഴിക്കണം, എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡയറ്റ് പ്ലാനും എല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ തന്നെ പാചന ഈസ് നമുക്ക് മെറ്റബോളിസം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഡൈജഷൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്, അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ 1 വീക്കിൽ നമുക്ക്, അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് ഡേയ്സ് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ തരും. ആയുർവേദത്തിലുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൂട്ട് കോസ് നമുക്ക് എന്തായാലും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള മരുന്ന് തരത്തുള്ളൂ. So always in Ayurveda what I like is the root cause will be like treated. So that from that only it will go to we will understand from where this problem is coming. Exactly. So അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അവിടുന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരാം, അതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തുള്ള ആയുർവേദത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ, അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക്കിന്റെ ഇഷ്യൂവിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആയുർവേദം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടി പറയാം, നമ്മുടെ പല ഇൻഷുറൻസും കവേർഡ് ആണ് റീഎംബേഴ്സ്മെന്റ് ബേസിസിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ
മെഡിസിൻസ് കഴിച്ചിട്ട് മാറാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കാരണം ആയുർവേദം നമുക്കിപ്പോൾ യു എയിൽ നമ്മുടെ ആയുർമന ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ സെൻറ്റർ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയസിലും ഷാർജയിലും ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പം നമുക്ക് റീഎംബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ബേസിസിൽ ഇൻഷുറൻസ് കവേർഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആയുർവേദം കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇങ്ങനെ മാറാതെ നിൽക്കുന്നവർ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും സംശയമുള്ളവർ നമ്മളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423824991. So doctor, like okay, for example, like we are getting the gastritis and it can go away by its own, like that? Most of the times, yeah, I can tell, because when the symptoms are very mild, it can reduce on its own. You will not have to do anything. Maybe a glass of warm water. Just you drink warm water and it will subside. Okay. But at times condition do come which will be difficult for us also to treat with the medications. Okay. So you will have to be careful that, you know, okay, fine, it is just gastritis, I drink water, it will reduce. If it is on and off repeating with the same thing, better to consult and take treatment than to increase the symptoms where it will become difficult to treat. Oh, so better to consult in the beginning itself and see like what exactly is happening. See, once or twice, like I can tell, maybe once in a month you just feel little irritation in the stomach and it reduces. That is not a major thing. Maybe it is just a previous day's meal which is not got digested. Yeah, maybe. But if in case it gets repeated again and again, it is better to consult and get treated. Yeah. So what, for example, doctor, like some food. So what kind of food you can say that which causes gastric? Yes. Especially pickles. Pickled food, any kind of pickled food, not only the pickles what we make at home, even the, you know, the pickled cucumber we are getting, all of this from the stores. That also can cause. Okay, okay. I thought only the other one we make, what we make the spicy pickle at home. No, anything that is pickled basically will cause gastritis. Okay. Pickled, or it is very you know, fast food. Fast food I mentioned. Fatty food which is fried. Again, all of these cause gastritis, and mostly, you know, people who are used to taking painkiller tablets, they suffer a lot with gastritis. Okay, and fruits, if you go too much of acidic or citric fruits, can also cause gastritis. So when a person is vomiting, if that person is drinking orange juice, it's not good. Orange juice is not good. Yeah, at times little lemon will help, but orange, no. So in the fruits also there are different variety which will at times help and which will at times not. Exactly. So it goes on like that. So yeah, but oranges little, no. Lemon at times what happens is 2 or 3 drops of lemon if you're taking, that will help in a way. But oranges will not. Any remedies is there, doctor? Like for example, like, you know, suddenly one person is home and or like office. So that time, like if we have any short remedies, like we can do it immediately to limit that. Okay, maybe later on we can see a doctor if it's coming again and again. But that particular time it will give some relief. Definitely you can do. One thing I can suggest is yogurt. You know, generally you get yogurt. Yes. Yogurt is a very good prebiotic. Okay, that will in a way help in faster absorption. Okay, removal of toxins. It also helps in healing of the ulcers. Okay. So at times taking yogurt will help, or buttermilk. Buttermilk also you will get. Buttermilk drinking will also subside the symptoms. Okay. Or a glass of warm water. Warm water immediately will also help. So that means when you have a gastric issue, immediately you have 1 spoon of yogurt. Yogurt will help, yes. Okay. See, generally we avoid all the dairy products, even milk. Exactly. Milk will also increase the gastric symptoms. Yes. But yogurt and buttermilk are kind of, you know, prebiotic and probiotic we tell, which is very good for the intestines and absorption system. Yogurt and buttermilk will help, but not any of the other dairy products. No milk, no cheese, nothing. Okay. So warm water will help and the buttermilk or yogurt can help. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രിക് നമ്മൾ sometimes we take the ginger actually. Ginger is also good. Ginger in a way, if in case you are outside somewhere, you cannot do anything with ginger. Yes. But yeah, but at home if you're there, ginger is there. Cumin seeds you have. Okay. Fennel seeds you have. These things, fennel seeds, chewing of fennel seeds will act wonders in gastritis. Oh. Okay, but just in the night after you finish your food, just put few fennel seeds in your mouth. You chew them and eat them. Oh. That in a way helps a lot. Okay.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെമഡീസ് ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കേർഡ് നമുക്കിപ്പം യോഗട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ യോഗട്ട് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇച്ചിരി കുടിക്കുക. അതല്ല എങ്കിൽ വാം വാട്ടർ, നമ്മൾ ഒരുപാട് ചൂടല്ല എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് ഇളം ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫെനൽ സീഡ്സ് നമ്മൾ വായിലിട്ട് ചവച്ച് തിന്നാം. അത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല എഫക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഓൾസോ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. ജിഞ്ചർ either we can drink it as a tea. If they are used to chewing it and eating, that is also good. Little ginger they can just chew, or you can just make tea, boil ginger in water and drink the water of it. Is also fine. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ നല്ലപോലെ ചവച്ച് തിന്നാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ചവച്ച് തിന്നാം. അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക. ആ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. അതായത് നമുക്കിപ്പം പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചരിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെമഡിയാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. So doctor, what all food we need to avoid? Okay, you told already the pickle thing and all. So daily basis, if we have to add any food, whether we can avoid this. Yes, generally with people suffering with gastritis, to avoid there are many things you have to avoid. Like I told you before, also fatty, fried food. Yes. Spicy food. Yes, pickle. All of these are to be avoided. You're including, generally at home, this wheat, barley, green gram. These are the foods which are very good for the people who are suffering with gastritis. Okay. And then in the fruits and vegetables we can go this ash gourd, bitter gourd, potato. At times potato, when they have this acid reflux, potato helps a lot in reducing the reflux. This is generally which is coming up again. Potato will in a way help. I thought potato cause gastric actually. Most of them think that, but acid reflux, potatoes help a lot. Okay. Then fruits like banana, berries, this papaya. Then at times even pineapple helps in healing. There's peptic ulcer issue. Pineapple help in healing of the ulcers also. Okay. This pineapple. Then avoiding fruits, I can tell there is apple, pear and mango, because these are little heavy for digestion. Apple, pear and mangoes. Okay. അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാർ പരമാവധി ആപ്പിൾ കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ pear and mango. But mango, most of the people love it. And it's very difficult to take out mango from our food list actually. Definitely I can understand that. But the thing is, mangoes are very heavy for digestion. Yeah. Generally, things which are heavy for digestion tend to produce a lot of acids in the stomach, which will again, cause gastritis to increase. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മാംഗോ, പെയർ ആൻഡ് ആപ്പിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പൈനാപ്പിൾ, banana, berries. There is red grapes. Okay. Pomegranate is very good. Yeah. Pomegranate. Okay. These fruits can be included on a daily basis. Okay. Pomegranate, pineapple, അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഗ്രേപ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് bitter gourd, ash gourd, potatoes കഴിക്കാൻ കേട്ടോ. And drumsticks, those മുരിങ്ങയ്ക്ക, we say മുരിങ്ങയ്ക്ക. Yes, drumsticks are very good. മുരിങ്ങയ്ക്ക നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈപ്പയ്ക്ക, നമുക്ക് പാവയ്ക്ക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആപ്പിൾ, pear ആൻഡ് മാംഗോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂ, അതായത് നെഞ്ചരിച്ചിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താം ഗ്യാസ്ട്രിക്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈസി എന്ന് നോക്കും, നമ്മൾ എങ്ങനെ കഴിക്കുക. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കുക, എൻ്റെ എനിക്ക് വിശപ്പൊന്ന് കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൈകിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അതുകൂടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ്ട്രിക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു യോഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇച്ചിരി കഴിക്കുക. അതല്ല എങ്കിൽ വാം വാട്ടർ, ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കുക. പിന്നെ അത് വീട്ടിലാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഇഞ്ചി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക. അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫെനൽ സീഡ്സ് ചവച്ച് തിന്നുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനുവിനോട് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 04238249. So doctor, what tests you do for this kind of gastric issues? Test, if we consider, we can do a complete blood count where we can see anemia. Anemia at times, because maybe they don't feel like eating in anemia. Yeah. That can cause gastritis, or if in case there is any internal bleeding. To check with that CBC, then we can do a liver function test. Liver function test will show. Renal function, the kidney function test is there. And on this endoscopy, they generally see inside how and what the things is. Generally the peptic ulcers or any too much of inflammation in the stomach can be seen only through endoscopy. Okay. So these are the tests which we can see and diagnose exactly what the condition inside is. So it's like complete blood cells, count of access. Liver function test, then renal function test. Then there is this pancreas and gallbladder ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒരു CBC ടെസ്റ്റ്, CBC കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോസ്കോപ്പിയുടെ ഒരു ചെക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെപ്റ്റിക് അൾസറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലിവർ ആൻഡ് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ടെസ്റ്റും ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റും നമുക്ക് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓടി തിരിച്ചു വരാം. ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, വിൽ ഗോ ഫോർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ദെൻ വിൽ കം ബാക്ക്. Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04. Sea Brill Restaurant, Damascus Street, Al Qusais, Dubai. Order now 0434645523. The finest destination for barbecue, fish, and Dubai. I gotta keep it smooth, you gonna want it right. They gonna bring it down, I gotta feel good. ദുബായിലെ കാർഗോ സേവന രംഗത്ത് വിശ്വസ്തതയിലൂടെയും അതിവേഗ ഡെലിവറി സർവീസിലൂടെയും പ്രവാസി മനസ്സുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച എം ഗ്രൂപ്പ് കാർഗോ 25-ാം വർഷത്തിലേക്ക് ആനിവേഴ്സറി പ്രമാണിച്ച് 25% ഡിസ്കൗണ്ടോടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്ക് കാർഗോ അയക്കാൻ ഉടൻ തന്നെ എം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ടൈം എക്സ്പ്രസ് കാർഗോയിലേക്ക് വിളിക്കൂ. ടോൾ ഫ്രീ 800-2746. ടൈം എക്സ്പ്രസ് കാർഗോ, എ ഡിവിഷൻ ഓഫ് എം ഗ്രൂപ്പ്.
A&M Express, powered by SRF Food Products, the safest choice. For more details, www.srffoods.com. Gift sponsored by Bermuda Diving Center, Villa number 604, Al Wasal Road, Jumeirah 3, Dubai. Book your dive 050-979-2040. Bermuda Diving Center, where diving meets luxury. ഒരു മിനിറ്റിൽ 3 ചോദ്യങ്ങൾ, ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ നിങ്ങളുടെ UBL HD-യിൽ രാത്രി 9 മുതൽ 10 വരെ. സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ലൈവ് ഷോ UBL 3-in-1. Three-in-one, energized by Sea Brill Restaurant, Damascus Street, Alkisais, Dubai. Gift sponsored by Bermuda Diving Center, Villa number 604, Al Wasal Road, Jumeirah 3, Dubai. Book your dive 050-979-2040. Bermuda Diving Center, where diving meets luxury. Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04-330-788 and 06-550-5500. Bringing wellness to your life. Time Express Cargo, a division of M Group. Call toll free 800-2746. Life, it's now or never. But I ഈ ടൈപ്പ് കളികളൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഗെയിം ഷോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരികയാണ്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാത്രി 8 മണിക്ക്, അതും ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം UBL HD-യിൽ കളിക്കണം. Kadikalam, powered by SRF Food Products, the safest choice. For more details, www.srffoods.com. Gift sponsored by Arus Al-Khalij Auto Accessories and Upholstery LLC, Al-Manak Road, Sharjah, Metropolitan Saloon, Safari Mall, 2nd floor, near Kids Play Area. Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma Center, Silicon Oasis, Dubai, and University Road, New Muvela, Sharjah. Contact 04-330-788 and 06-550-5500. Bringing wellness to your life. Welcome back to Ayurvedic. Okay, so doctor, like we can continue our discussion. അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റെമഡീസ്, അപ്പോൾ അതിൽ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. 04238249 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം. ആയുർവേദത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. So doctor, like we were talking about like what are the remedies, everything. So I just want to know more about that. So what are the remedies to control gastritis? Remedies, first one thing I told yogurt, which is a very good probiotic, which will help in most of the ways. And then, you know, when you have too much of nausea or there is bloating, there is this honey, pepper powder and lemon. Okay. Lemon juice. You just put 2 or 3 drops of lemon juice. Honey, and mix
Pepper? honey, pepper powder, and lemon. Okay. Okay, you mix and take this. This helps, very good in controlling the bloating, and the nausea also reduces because there is lemon in that. Yes. It reduces the nausea also. Okay. So I'll just explain that to them. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരു റെമഡി നേരത്തെ ഡോക്ടർ യോഗട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗട്ട്, ഹണി. അപ്പോൾ യോഗട്ട് നമ്മുടെ തൈര്, തേന്, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പെപ്പർ പൗഡർ ആൻഡ് Pepper powder, honey, and ലെമൺ. ഓക്കെ. പെപ്പർ പൗഡറും ഹണിയും ലെമണും കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂ ആണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചരിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണം, അതായത് ഹണി, തേന്, നമ്മുടെ പെപ്പർ പൗഡർ അതായത് കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോഷ്യ ഫീലിംഗ് എല്ലാം നമുക്ക് മാറി കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു റെമഡി സഹായിക്കും. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യോഗട്ടും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു റെമഡിയാണ്. Okay, doctor. So that is actually really good because it's not like when it mix it together, it is actually good. Yes. Then next another one thing we can do is, in warm water, boil the water first. In that water, add cardamom. Okay. Cardamom and fennel seeds. Okay. Keep it for some time. That leaves its enzymes and everything in the water, and then drink the water. That water is also very good in reducing the bloating. Okay. So you have to warm the water and infuse cardamom and fennel seeds into that. നമ്മുടെ ഏലക്കയും ഫെനൽ സീഡ്സും കൂടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലപോലെ ബോയിൽ ചെയ്യുക, നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുക. കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ വയറിങ്ങനെ ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് മാറ്റാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ബേർപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മുടെ കാർഡമമും ഫെനൽ സീഡ്സും കൂടി വെള്ളത്തിലിട്ട് നല്ലപോലെ തിളപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക. So you can drink that water like any time or like morning that water you can drink any time. Okay, that is not that water you can drink any time. Okay. Drinking in particular early morning in empty stomach, if you can take ginger tea and cumin seeds and ginger, you make to boil in water and take that empty stomach. That will be very good in reducing the gastritis. Okay. Because in a way in empty stomach there will be nothing, the water will directly go and act. Flush it yes. out. Yeah, okay. So that will help. So empty stomach, ഞാൻ ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർഡമമും ഫെനൽ സീഡ്സും നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചിട്ട് വാം വാട്ടർ കുടിക്കാവുന്നതാണ്. എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനമൺ, റൈറ്റ്, യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ginger and the first one was cardamom. The empty stomach one? Ginger and cumin. Okay. ജിഞ്ചറും നമ്മുടെ ക്യുമിൻ സീഡ്സും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ടീ പോലെ അങ്ങ് കുടിക്കുക എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ, ജിഞ്ചറും ക്യുമിൻ സീഡ്സും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ബോയിൽ ചെയ്യുക, എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി നല്ലതായിരിക്കാം. സോ ഡോക്ടർ, വി ഹാവ് എ കോൾ, സോ വിൽ ജസ്റ്റ് പിക്ക് ദാറ്റ്. ഹലോ, വെൽക്കം ടു ആയുർസൗഖ്യം. ആരാ സംസാരിക്കുന്നത്? എന്റെ പേര് അനു എന്നാണ്. അനു, ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അനു, നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു ആണ് കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. പറഞ്ഞു. ഹായ് ഡോക്ടർ. ഹായ് ഡോക്ടർ, എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി ടൈം തൊട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഗ്യാസിൻ്റെത്. ഇപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. You started with pregnancy? Yeah. From അനു pregnancy ടൈമിലല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞേ? അതെ. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോട്ടിംഗ് മാത്രമാണോ അതോ നല്ല പെയിൻ, നമ്മുടെ അബ്ഡോമനിൽ നല്ല പെയിൻ തോന്നാറുണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോ. പിന്നെ അത് ഭയങ്കര പാടാണെന്ന് പോകാനായിട്ട്. Where is the abdomen pain actually? She is getting the pain in the abdomen and up in the sides. സൈഡിൽ വല്ലോ ആണോ അനു? സൈഡ് അല്ല, പ്രോപ്പർ സെന്റർ ആയിട്ട് തോന്നും. In the center actually she is in the center. So എപ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത് അനുന്? അത് കൂടുതലും ഗ്യാസിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ. ബ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ പെയിൻ കൂടുതൽ വരുന്നത്? അതെ. Okay, so actually she is getting this pain like when she is getting this gastric issues, so this abdomen actually it's pain so bad. Okay, see, one thing she'll have to check with her bowel movement. Is it okay or no? Because in the center of the pain is there. It can be that she is not clearing out her bowels also properly. Okay. And during pregnancy is a time where the conditions with gastritis are at a risk and they increase more. Okay, so that can stay for a little longer time. For her, I want to know if she's delivered or she's still pregnant. Anu?
യെസ്. അനു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞോ അതോ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ്, എത്ര മാസമായി കുഞ്ഞിന്, അതോ എത്ര വയസ്സായി, എപ്പോഴാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്? ഇപ്പൊ അവൾക്ക് 4 years ആയി. ഷീസ് 4 years now. Yeah, she's അപ്പം അനുവിന് ഇപ്പം ഡോക്ടറിന് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം, മോഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഡോക്ടർ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, ബവൽ മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെന്റർ ആയിട്ട് പെയിൻ വരാം. ഓക്കെ, അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. And one more thing, when she is carrying the kid, be careful, because even that, it cannot mostly not be gastritis, but when she's carrying, mostly that is affecting. Oh. Or otherwise, just better to meet, because we can see where exactly the pain is and then tell what exactly the problem and what she can do with it. അനുവിന് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വയറിന് എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ്ട്രിക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാ തോന്നിയത്? കാരണം നമുക്കത് എന്താ പറയാ, ബാക്കിയുള്ളൊരു പെയിൻ പോലെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു പെയിൻ അല്ല ഇത് വരുമ്പോഴ്, സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അത് വരുമ്പോ അല്ലേ? അതെ അതെ. അബ്ഡോമിന്റെ അവിടെ തന്നെ സെന്ററിലാണ് ഈ പെയിൻ വരുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഡോക്ടർ she is having a ovarian cyst actually, so but that pain is quite different. That's what she's telling. So she is like, what she is saying is, in this pain actually it's totally different. So she's literally getting like what kind of, she's like worried because why these kind of pain are coming. No, see, it's better to consult if the pain, when she tells she's already delivered 4 years back, it's better to meet a doctor especially for this and see what the problem is, where it is exactly, and take a proper course of treatment for that. Okay. Anu ദുബായിലല്ലേ താമസിക്കുന്നേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ, അനുവിനപ്പം ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റിന്റെ പെയിൻ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അത് അനുവിന് തന്നെ അറിയാം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ആ റിലേറ്റഡ് പെയിൻ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണമെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് പെയിൻ വരുന്നത്? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പെയിൻ വരാമെന്ന്. ഓക്കെ, അതല്ല ഇപ്പൊ ഗ്യാസ്ട്രിക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും, എന്തുകൊണ്ടാണ് സെന്ററിൽ മാത്രം വരുന്നതെന്ന് പെയിൻ. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കോസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലേ ഡോക്ടറിന് അതിനുള്ള മെഡിക്കേഷൻ തരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. And until she meets the doctor, ask her to, like I told now, ginger and cumin to boil in water and drink. Let her keep drinking it every day. Okay. ജിഞ്ചറും കുമിൻ സീഡ്സും കൂടി നല്ല പോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഡെയിലി കുടിക്കുക. കേട്ടോ, ഡെയിലി കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്ക. കേട്ടോ, എന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ മതി. ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനുവിന്റെ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. നമുക്ക് ഡോക്ടറിന് അഥവാ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെന്റർ ദുബായ് സിലിക്കൺ ഓയസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മറക്കണ്ട, ജിഞ്ചറും ക്യുമിൻ സീഡ്സും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അനു, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കോളിംഗ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ. Sometimes it's very hard to understand like what is the exactly. That is why I told her to meet, because when she's telling center it is the pain, we can relate a lot of things. Because see, when she tells maybe little upper side of the abdomen the pain is there, that is purely with the gastric related issue. But when the center, if she tells maybe there is her bowel is not emptying, it can be because of that. She's telling that is okay actually. There's just a cramp in the stomach, that can also be there. Or maybe while doing something she's just lifting something heavy or something, suddenly like that pain is there. Or it ovarian can be that there is indigestion. Cannot cause these kind of thing issue, right? Ovarian cyst will cause pain, but it will be in a different place. It will not be in the center of the abdomen. Okay. Or it can be that she has gastric related issue only, but exactly what we cannot tell until we see where the pain exactly is. So while touching itself, you guys will we can because at least while touching, if we at times what happens is there will be a referred pain. The problem will be here, but the pain will be here. Okay, but if we press here, the pain will radiate to other places, so we can know where exactly the problem is. ഓക്കെ, അനു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് തന്നെ അനു കേട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഈ ഒരു പെയിൻ നമ്മളിപ്പം ചിലപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ എവിടെ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പെയിൻ വരുന്നത് എന്ന് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് തരാൻ പറ്റുക. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാം. പിന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ജിഞ്ചർ ആൻഡ് ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ,
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടൈം 2:50 ആയി. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടറിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0423824911 0423824911 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. So it's actually really because gastritis, even I am also suffering like lots of, because no proper timing food will not be there, and water. Water, I will tell you, water is very good. Try generally hydrating your body is good for many of the things. Yes. But related to gastritis, whenever you're taking a lot of water, it basically controls the secretion of the gastric juices inside, and that also helps in, you know, healing of the stomach lining with gastric issues. So water, in a way, I can tell, is a medicine for gastritis. I was about to say that actually. It is kind of very good when you hydrate yourself well. It will help a lot. നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുക. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിക് ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുക. വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വെള്ളം എവിടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്യൂർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെ. നമ്മുടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത്, നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആവാതെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബോഡി വെക്കുക. വെള്ളം നമുക്ക് പിന്നെ പല ഉപയോഗമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ഫേസൊക്കെ ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേറെ ഫേഷ്യലൊന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല, കാരണം വെള്ളം തന്നെ മതി. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കുറേ റെമഡീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജിഞ്ചറും ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ഒക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് കുടിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തേനും നമ്മുടെ പെപ്പർ പൗഡറും ലെമൺ, ഇത് മൂന്നെണ്ണം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതും ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിക് ഇഷ്യൂവിന് കുറേ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ റെമഡീസ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അത് റെമഡീസ് അതെ ഡോക്ടർ? When people are suffering with this peptic ulcers and irritation of that issue, no? Honey, 2 tablespoons of honey, empty stomach every day morning will help in healing their ulcers. Okay. Empty stomach? Every day morning, 2 teaspoons of honey. Okay. That is for peptic ulcer. Peptic ulcers. So when there are ulcers inside the stomach, which is causing the gastric irritation. ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ചില ആൾക്കാരിൽ അൾസർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ അൾസർ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരിൽ രാവിലെ എംറ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ, അതായത് 2 ടീസ്പൂൺ ഹണി നമ്മൾ എംറ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ആകാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. And this iritimaduram, you tell. Iritimaduram. Okay. Mix with honey and add a little ghee to that. Okay. Even this taken will help in, you know, treating the lining of the gastritis or, you know, peptic ulcer healing. This will also help. So iriti madaram and the ghee. And mixed with honey. Okay. ഇരട്ടി മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഗീയും പിന്നെ ഹണിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിൻ്റെ ആ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വാള് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് പെപ്റ്റിക് അൾസറൊക്കെ അത് ഹീലാവാനുള്ള ഒരു ഇതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ മൗത്ത് അൾസർ എപ്പോഴും വരുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ മൗത്ത് അൾസർ വരുന്ന ആൾക്കാരും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനുള്ള പോം വഴി, അതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഈ റെമഡീസൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടാകും. അത് രാവിലെ എംറ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ 2 സ്പൂൺ ഹണി കഴിക്കുക. അതല്ല എങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇരട്ടി മധുരവും ഗീയും നമ്മുടെ ഹണിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും. So these all remedies actually really help, because honey, every house it will be there. Honey will be there, ginger will be cumin there. seeds also everybody will. Generally that is the common thing which we use everywhere. Yeah. That is the. And another one thing with garlic also, you boil garlic in milk and that milk has to be taken. Garlic and milk? Yes. That will also in a way help in, you know, treating. Milk, only milk in a way causes problem to the stomach. But when it is, you know, infused with garlic, this will give a little, you know, like a just medicine. You need to cut just it put garlic, no cutting also. Just put garlic in the milk, boil the milk nicely, put garlic into that, boil it for some time, and that milk has to be any time or like any once in a day. Any time would be fine. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പാല് തനിയെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഗ്യാസ്ട്രിക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകും. കാരണം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പാല് തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലൊരു തിളച്ച് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഗാർലിക് അതിനകത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യുക. ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ പാല് കുടിക്കുക.
അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. അതിപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനെല്ലാം. നമുക്ക് ഈ പാലും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ബോയിൽ ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നതും നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. So these all things actually really helps, because even I will also try, doctor, because You can see, because medicine, yeah, in a way we give medication also, but along with the medication, these things if you follow at home, it will give a much better effect. Yeah. So basically our final aim is to cure the treatment. Whatever the problem is, you get relief from it and you have a healthy lifestyle is what we want. Exactly. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മുടെ അസുഖം മാറണം, നമുക്കത് ക്യൂർ ആവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഇപ്പം ഡോക്ടർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെമഡീസ് ഒന്നും പറയാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നമ്മുടെ അസുഖം നമുക്ക് മാറണം. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊന്നും ഹാംഫുള്ളേ അല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. തേനായാലും വെളുത്തുള്ളി ആയാലും പാലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹണി നമ്മുടെ പെപ്പർ ആയാലും ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ആയാലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെമഡീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. തൈര് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറായി, ഇപ്പം പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഗാർലിക് ഇടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഹണി 2 സ്പൂൺ എംറ്റി സ്റ്റൊമക്കിൽ കഴിക്കുക. പിന്നെ ഹണിയും പേപ്പർ പൗഡറും ലെമണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത്. അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ബോയിൽ ചെയ്ത് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ റെമഡീസ് എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിന് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റിക് അൾസർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഹീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ തിങ് വെള്ളം കുടിക്കുക. ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ പരമാവധി നിങ്ങൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ AC യിലൊക്കെ കൂടുതൽ നേരം ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ മറന്നുപോകും. അതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇഷ്യൂസൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ്ട്രിക്കിന് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയുർമന ആയുർവേദ ആൻഡ് പഞ്ചകർമ്മ സെൻറ്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 2 ബ്രാഞ്ചാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. ഒരെണ്ണം ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഡോക്ടറും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂ മുവൈല യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോഡ് ഷാർജയിലാണ് അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി കാണാവുന്നതാണ്. ഡോക്ടേഴ്സ് അവിടെ നമുക്ക് പല ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആരെ വേണമെങ്കിലും പോയി കാണാം. ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു ഉള്ളത് ദുബായ് സിലിക്കൺ ഒയാസിസ് ബ്രാഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം ഇന്ന് തീരാൻ പോവുകയാണ്. ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിത്തിങ് എൽസ് യു നീഡ് ടു ആഡ്, ഓർ ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ ഫൈൻ, റൈറ്റ്? യെസ്, ഓക്കെ. സോ വി ഹാവ് കവേർഡ്, നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും റീഎംബേഴ്സ്മെന്റ് ബേസിസിൽ നമ്മുടെ ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാം കവേർഡ് ആണ് ആയുർമന ആയുർവേദൻ പഞ്ചകർമ്മ സെന്ററിൽ. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും പോയി കാണണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുർമനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം പെനീന ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഇഫത്ത് ബാനു. ബൈ. Ayur Saukyam, brought to you by Ayurmana Ayurveda and Panchakarma